wamaketa umsebenzi for 7 years angawutholi umsebenzi. Bafuna umsebenzi wobu truck driver uNgobezi. Bayaphethe wonke amaphepha, bayaphethe ipermit, bayaphethe icode 14, bayaphethe icertificate yokubonakalisa ukuthi is healthy, angaguli and is fit for the job. Bayaloka hamba nabangani bakhe laba bebashoda ngamaphepha, baqatshe bona over yena aphethe amaphepha aphelele bamreject. Makunjalo kuNgobezi, usister wakaNgobezi bayaqala ukuhlanya ngekhanda, ahlanye ngenhloko. Mabamphakela ukudla kumele athathe lokho kudla lokho akumikise namasimba enja, ikhona kudlayo. Angakumikisanga namasimba enja angadli. Ngesinye isikhathi uyaphuma endlini angagqokanga, ahambe nephenti anganalo, alale nawo wonke amadoda, adlele emadustbinini, adle namasimba, aphuze nemqhama yakho, aqala ukuhlanya, agule straight ngekhanda. Only to find out ukuthi lo sesi lo beyanesiphiwa sokuthi kumele abe isangoma, kumele asize abantu. And the same siphiwa lesibeyanaso yiso lesibese blocka noNgobezi ukuthi athole umsebenzi. And leso siphiwa lesi sifuna ukuthi uNgobezi uye kumele ahambise lo sister wakhe ayomthwasisa. Uyabona? So one day uNgobezi wadecide ukuthatha itrip aye ku-auntie wakhe ngoba u-auntie wakaNgobezi, she was the biggest sangoma, beyathwalisa abantu, beyasiza abantu. Wafika uNgobezi wakomplaina ku-auntie ukuthi auntie mina ninamaphepha niphethe yonke into kodwa umsebenzi anutholi. U-auntie athi ungawari mntwanami, nisiza abantu abahlukahlukanile ababuya from different countries kude bathole imisebenzi, angeke ngizohluleka ukusiza wena ngani yami. U-auntie wakaNgobezi ngoma beyanemona and she knew it kuthi uNgobezi mangathola umsebenzi uzogcina afuna ukuthwasisa usister wakhe, uzogcina afuna ukulaphisa usister wakhe. Eyine u-auntie nosister wakaNgobezi babanga indlozi ngoma u-auntie isangoma, usister kumele abe sangoma. So angafuni ukuthi usister wakaNgobezi athwase. U-auntie wamikisa isiqitho, wamikisa umuthi wesinyama, wamikisa umuthi wesibhamu ukuthi uNgobezi kumele aduvuliwe afe. Wanika uNgobezi athi hamba uyogeza ngalo muthi lo for 7 days uzothola umsebenzi. uNgobezi bangazi ukuthi lo muthi wani. Wathatha lo muthi ajabule kakhulu, anehope yokuthi uzothola umsebenzi. uNgobezi uthe mahamba abuyele ekhaya, wafika kule village ahlala kuyo ebusuku. Angakafika ekhaya wahlangana nezigebengu, zakhipha ibhamu zithi sifuna ukusearcha. Bekuyibhadi, bekuyihlanhla. Bamsearcha uNgobezi, bathatha yonke into beyanayo, abafunanga nokucheka ukuthi yini, bathatha kwafoni, bathatha yonke into beyanayo. Bathatha kanye nalesi school bag besiphethe loya muthi wesitho, loya muthi wesinyama, loya muthi wekuthi kumele ageze ngawo for 7 days azogcina adubuliwe. Bamthathela nempahla wabuyela ekhaya eNgobezi ngamapunapuna. Mafika ekhaya eNgobezi wathi hayi, kusho ukuthi lo muthi lo akumelanga nokusebenzise ngoba banthathele yonke into, banthathela nalo muthi. uNgobezi wagcina wahlangana nami, mahlangana nami wantshela istory ukuthi hey, nine 7 years in market umsebenzi wobu truck driver kodwa nutholi. Akukho la unganahambisa khona bayonisiza na. Ngamtshela mina ukuthi kukhona kodwa bafuna imali. Ukhona omunye mama eMzambika abizwa ngwamawolele ukuyenza uthole umsebenzi kodwa uzofuna imali. uNgobezi wahamba waya kumashonisa ayoboleke imali. Wabuya kimi wanika i-cold drink mina athi hayi bhuti asihambe uyonikhomba le ndawo. Nafonela lesangoma nayicheka ukuthi ikhona nayitshela ukuthi ninomuntu la uthi una 7 years amakete umsebenzi angawutholi. Leya sangoma yathi mina nikhona
kodwa lo muntu loya ahambe aye iofisini or ekhampanini kule khampani afuna ukuthi imqashe, ahamba ayofika khona lapha angena thatha umhlabathi wakhona lapha bese nigqibele itaxi nize la kimi. Natshela uNgobezi wayenza kanjalo, wahamba kule private company le yamatraka ayongena lapha uNgobezi athatha umhlabathi awufake eplastikini, sagqibela saya eMozambique kunwamawolele. Sithe masifika kulo mama weSangoma sisangena ngegate, wasitshela athi akunankinga, after 14 days umsebenzi uzowuthola kule nto nizokuyenza yona. Madoda zisazokhala. iSangoma yatshela uNgobezi kuthi after 14 days uzowuthola umsebenzi wobu truck driver, kodwa lento enzokwenzela yona namhlanje, if kunomuntu akuthakathayo, lo muntu loyo uzofika eSouth Africa umthola ashonile, ahambile, angasekho la emhlabeni. iSangoma yabuza uNgobezi ukuthi awunankinga nalokho na, because whoever, doesn't matter ukuthi ubaba wakho, umalume wakho, it's your brother, it's your auntie, if uyakuthakatha lo muntu uye akwenza so ukuthi uhlupheke kangaka, lo muntu uzofika eSouth Africa umthola shonile. uNgobezi wavuma ukuthi hayi mina senikhathele, mina nindoda enjani ehlanganisa 40 years ingasebenzi, isahlala ekhaya analutho nje niyinja. If vele ukhona lo muntu ayenza lento lekuthi mina nibe so, ayinavuma mina ukuthi ngamana ahambe siyohlangana khona emaheleni. iSangoma yathatha uNgobezi yahamba naye yothatha ama-needles amaningi kakhulu, yawafaka ebhodweni elinamanzi abilayo. Yabuya iSangoma yathatha dragon tree yafaka ebhodweni yamanzi abilayo, yathatha umkhonto yabambisa uNgobezi ukuthi lo mkhonto lo kumele ufutha uphethe ngesandla, ukhulume ukuthi wonke lo muntu anithakathayo, wonke lo muntu anizondayo, wonke lo muntu lo avala indlela zami, avala ama-opportunity yami, wonke lo muntu anenza ukuthi ningasebenzi ahamba yofa. Ngifuna ukufika eSouth Africa nomthola ahambile nje, siyohlangana emaheleni. Ukhulume kanjalo mfana wami. iSangoma yafaka uphunyuka abamphethe lapha, yafaka lo muthi bawubiza ngeke asinde, yawufaka lapha, yafaka yonke emimithi eyibulalayo, yonke emithi eyiphendulayo, nalo ubiziwa iphendulo. Batshela uNgobezi ukuthi angakangene lapha afuthe akhulume ukuthi bonke labantu abamvalela indlela, bonke labantu abamosha impilo yakhe abahambe bayofa. Wangena uNgobezi waqala ukufutha, uphethe umkhonto, ufutha lokho aphethe umkhonto. Wakhuluma uNgobezi, wakhuluma uNgobezi, wakhuluma uNgobezi, wakhuluma uNgobezi, wakhuluma uNgobezi. Waqeda ukufutha uNgobezi, bamtshela ukuthi hamba uyolala, lento ewuzoyiphupha uvuke usichazele yona kusasa. uNgobezi wahamba uyolala, sahamba siyolala. In the morning iSangoma besemlindile uNgobezi, yambuza ukuthi what was your dream? uNgobezi waqala ukuchaza ukuthi mina niphuphe inyoka eBlack Mamba ifuna ukunibulala, kodwa le inyoka le nayishaya kabuhlungu ngehamura, nayishaya ekhanda. Manthi nishaya kubusi2 kubusi3, le nyoka yaphenduka yaba u-anti wami. U-anti waqala ukukhuluma athi mntwanami unganilimazi, mina no-anti wakho, wena umntwana kabhuti, yonke lento le benikuyenza yona benikuyenza ngendaba yokuthi anifuni ukuthi usister wakho asebenze. Usister wakho unamandla kakhulu, uzona overpower mina emsebenzini wami wobuSangoma. That's why niyenza kangaka, that's why nikuvale nawe ukuthi ungatholi umsebenzi, because anifuni ukuthi usister wakho asebenze. uNgobezi wadonsa ihamula washaya u-anti. Maqeda ukumshaya u-anti waphenduka inyoka futhi.
leya nyoka yafa. UNgobezi wathi that was my dream. Inyanga yathi good, u-anti wakushonile angasekho njengamanje. UNgobezi athi hawa anithembi. Isangoma yathi ngicela ukuthi uvule ifoni yakho. UNgobezi athi mina ninayo esimkhadi yala Mozambique, ifoni yami ayisasebenzi futhi. Nathi hayi akunankinga mina ngizomuhotspot. Isangoma yathi umuhotspot akhulume nefamily yakhe. Nifuna ukubona ukuthi yonke lento beniyenza ehamba kanjani. Na hotspot uNgobezi, maniqeda ukumuhotspot eNgobezi iWhatsApp yakhe isebenze. Mayiqeda ukusebenza eWhatsApp yakhe uNgobezi, kwangena ama-message amaningi kakhulu, ama-message lawa aqhaza ukuthi u-anti angasekho emhlabeni. Madoda zisazokhala. Isangoma yabuza uNgobezi ukuthi ukuphi lo mhlabathi lowo nakuthuma ukuthi hamba uyowuthatha lapha kule company leyo kudala ikurejecta la ubhizi umarketa khona umsebenzi kodwa abafuni ukuqasha. Nifuna lo mhlabathi ngoma nitheni iza nawo la. uNgobezi walanda lo mhlabathi wanika isangoma. Isangoma yathatha uMangwenje yamikisa naloya mhlabathi, yathatha intabasi yamikisa naloya mhlabathi, yathatha inyoni yasemsapa yamikisa naloya mhlabathi, yathatha umuthi wesindawo, umuthi wamandawo yamikisa naloya mhlabathi, yathatha umuthi wesingoni yamikisa naloya mhlabathi, yathatha imithi yenhlanhla yonke yamikisa naloya mhlabathi, yathatha umavula kuvaliwe yamikisa naloya mhlabathi. Isangoma yatshela uNgobezi ukuthi awunithengele iship, nithengele emvu, manje kufuneka emvu. uNgobezi wakhipha imali yokuthenga emvu, yathengiwa emvu, bayibulalela phezulu kwakhe. Bathatha isibindi semvu, bathatha nenhliziyo emvu, bayigreta, bamikisa naloya mhlabathi, bafaka amanzi ashisayo, bathi ahambe uNgobezi ayogeza. Mageza kumele akhulume athi, nina mandlozi yasekhaya yakubo baba nakuma, ngicela nihlangane nibe into eyi-1. Niyamukele lo muthi lo ophuma kunqwama olele. Akusiyinyoka, akusiyitokoloshi, akusiyisandawane, akusiyisipoko, akusiyisithwalo, kuyimuthi kuphela lo ewuzoniyenza ukuthi nithole umsebenzi. Ngicela nihlangane nalezi zinto lezi. Yonke lento eyenziwe la, ngicela ukuthi manibuyela ekhaya niyothola imisebenzi. If kuyakhonakala ngicela niwuthole same day. If kuba nzima ngicela ukuthi after 14 days niwuthole le msebenzi. Isangoma yatshela uNgobezi ukuthi mageza kumele akhulume lezi zinto lezo. uNgobezi wahamba wafika wageza, wakhuluma the way bamtshele ngakhona, wayenza yonke into. Maqeda ukugeza, isangoma yatshela uNgobezi ukuthi hamba ke uyolala. Mawulala lo muntu ewuzomphupha akudlisa ibeetroot, kusho ukuthi lo muntu lo uyidanger empilweni yakho. If kuyi-girlfriend yakho lo muntu loyo kumele uhlukane naye. If kuyi-family member yakho kumele ube ne-distance naye. If kuyi-friend yakho kumele iphele le friendship leyo, ngoma lo muntu lo ukhombisa ukuthi uzobe i-danger. I-beetroot imina i-poison, i-beetroot imina izidliso, i-beetroot imina isiqitho lesi abasenzela ngaphakathi ukuthi siyosala isisweni sakho. That's why uphupha bakudlisa i-beetroot. So mawungaphupha umuntu akudlisa i-beetroot, loyo muntu loyo you must keep distance between wena naye. uNgobezi wahamba yolala. Ekuseni mavuka isangoma emlindile, yambuza isangoma ukuthi uphupheni. uNgobezi waqhaza athi hawu mina yanimangaza le dream ngoma niphuphe my own sister, lona umthandayo, lona nithi namanje manithola umsebenzi nifuna ukuhamba nomthwasisa, nimthole andlisa ebeetroot engaphekwanga ena anfostela ngenkano. Isangoma yathi lokho kusho ukuthi wena usister wakho ungahamba naye uyomlaphisa kodwa ungamthwasisi, because masa azogwina ama powers yakhe yobusangoma uzokujikela.
uNgobezi athi kanjani isangoma yathi nisho kanjalo nithi usister wakho ungamthwasisa hamba naye uyomlaphisa. Isangoma yabuya yathi usister wakho une gift enkulu kakhulu uzoshaya umhlahle. Usister wakho it will be one of the people laba bekuthi mawufuna umsebenzi uyakutshela ukuthi Monday 9 o'clock hamba iEscom bazokuqatsha. Wabona uzokutshela ukuthi izolo udleni, izolo ushaya ama-round ayingakho kumfazi wakho. Usister wakho uzobona kakhulu, kodwa niyakutshela ungalingi umthwasise because uzokujikela. Isangoma yathatha isithungulo yanike uNgobezi, yathi hamba nalesi sithungulo, mawusuka la kimi kumele uyofika eSouth Africa ungabhekanga emuva no matter what, ene uzothola umsebenzi no matter what. If awutholi umsebenzi mina ni resign ubusangoma bami, niyothatha yonke le nto le noyilahlela emfulweni ni resign ubusangoma bami. Kodwa ungabheke emuva, thatha imali uyoyifaka lapha eganzelweni. uNgobezi wafaka imali eganzelweni wathatha lesa sithungulu sasuka sabuyela eSouth Africa. uNgobezi mafika eSouth Africa, uNgobezi unenkinga yokuthi right through mabuya esangomeni uhlangana nenkinga. Kuqala wabanjwa inkuze abuya esangomeni ku-anti wakho. Manje uthe mafika eSouth Africa uNgobezi asayehla kule moto kule bhazi bayabuya ngayo eMozambique. uNgobezi washayiswa ngetrucker, the big trucker, abnormal trucker, yamshayisa kwaphela ngayo uNgobezi. Namangala nami ukuthi hawu nambise umuntu kusengoma masibuye ushayiswa ngetrucker kwaphela ngoNgobezi madoda zisazokhala. I-abnormal truck miyaza igijima kakhulu yashayisa uNgobezi kwaphela ngoNgobezi. Sonke we thought ukuthi kuphelile ngoNgobezi, game over. Kanti we were wrong, we thought wrong. Wayehla udriver waleya trucker, kanti udriver waleya trucker behamba nomlungu lapha phakathi. Nomlungu wayehla, kanti lo mlungu lo umnikazi waleyo company yama truck. Bayehla babuza uNgobezi ukuthi how are you feeling? uNgobezi wathi mina I'm okay. Bamcheka bagijimela kuye bathi no kumele sifonele iambulance wena you are not okay. uNgobezi wathi mina aninasikhathi saleyo drama yeambulance, mina njengamanje I'm going home. I'm saying to you ukuthi I'm okay, anlimalanga akuna la nifila ipain khona, so mina I'm going home. Umlungu wathi no man kuyayenzeka ukuthi manje uzwa ngathi right, but isikhathi masihamba uthola ukuthi injury leyi is very big and izokusokolisa empilweni, so let's take you to the hospital. uNgobezi wathi anikufuni konke lokho, anifuni naleyo assistance yene, mina njakele ukufika ekhaya niyenze izinto zami, nifuna ukuhamba nimarket umsebenzi. Umlungu wabuza uNgobezi ukuthi ufuna ukumaketa umsebenzi wenjani. uNgobezi wakhuluma ukuthi mina ngifuna ukumaketa umsebenzi wokudriver ama-trucker. Umlungu wathi unawo amaphepha, unayo license. uNgobezi wakhuluma ukuthi naso i-certificate, ninayo i-permit, ninayo e-code 14. Umlungu watshela uNgobezi ukuthi mina niyakuqatsha manje, kodwa ngizokusendela imali, ngicela uhambe ku private doctor uyocheka ukuthi are you okay. If you are not okay uthole treatment, mawuphuma esibhedlele uze ecompanyini yami, niyakuqatsha wena for your kindness. Awuyenzanga idrama ulokubona ukuthi sukushayisile. If bekuwumunye umuntu beyazothatha iadvantage even if abona ukuthi angalimalanga, but wena unobuntu ngaphakathi, so niyakuqatsha. And njengamanje ngizokusendela i-10,000 yokuthi uhambe kuma private doctor. If you are not okay uzama ukuthola i-proper treatment for wena, mawuqeda ngalokho uze ecompanyini yami. uNgobezi wanotisa lapho ukuthi no, kusho ukuthi umuthi walo mama uqalile ukusebenza. Was not the same accident, this was not the same ingozi la hlala ahlangana nayo mabuya kusangoma. This was lucky, this was not a bad luck, this was lucky. So uNgobezi wajabula kakhulu. Umlungu wathi ngicela i-account yakho. uNgobezi wanikele i-account, bamsendela 10,000. uNgobezi waya ekhaya
wahamba yobhadala isikoloto sakamashonisa kodwa angasibhadalanga sonke, wahafula le mali. uNgobezi angayanga nasedokteni because vela beyangakhuluma manga, he was fine, beyangalimalanga. Wafonela laba abalungu, waya eofisini, uNgobezi bamqatsha. uNgobezi waqala ukusebenza. The first mistake yakaNgobezi, angayifonelanga isangoma ayiqhazele ukuthi kwenzakaleni. Angayifonelanga isangoma ayiqhazele nokuthi utholile umsebenzi. Ene bamtshela ukuthi maqeda ukuthola umsebenzi kumele abuyisele isithungulo emuva. Angabuyiselanga isithungulo, angafonelanga isangoma ayitshele ngeaccident, angafonelanga isangoma ayitshele ukuthi uyitholile umsebenzi. uNgobezi waqhubeka wasebenza. Masebenza, first payment yakaNgobezi ngoma bamtshela ukuthi uzohola 22,000. uNgobezi wathatha usister wakhe lo beyahlanya ngekhanda, lo beyadla amasimba enja awamikise nokudla, anything le umnika yona kumele amikise namasimba enja azokhona ukudla. Wathatha usister wakhe wamhambisa kwenye sangoma eMpumalanga. Bafika kuleyo sangoma, le sangoma yathi aninawo umuthi wokulapha usister wakho. Usister wakho kumele athwase ukuthi azokhona ukuphola ngoma ento emhlanyisayo uhlanyisiwa ngalobunyanga lo umphethe. Usister wakho, she's the chosen one. uNgobezi waphendula leya sangoma athi mina I have made a promise to my mom, to my father, ukuthi I will take care of my sister. Ngizomthwasisa, ngizomenzela yonke lento ayifunayo. Njengoma nisho ukuthi manje ayikho enye solution kumele athwase ukuthi azokhona ukuphola, ngizombadalela mina ngakaqala ukuthwasa. Same time maqeda ukukhuluma lokho uNgobezi, isangoma le yaseMozambique le yamsebenza, yamfonela uNgobezi. uNgobezi waphendula ifoni, isangoma yamtshela ukuthi nikuphuphe udla ibeetroot engaphekwanga, and umuntu lo bakudlisa le beetroot bekuyisister wakho, and you still remember ukuthi lokho kusho ukuthini na? It means you are in danger. Yini ento erongo ewuyenzile? uNgobezi wakhumbula ukuthi ngomthetho bamtshele ukuthi ungalingi uthwasise usister wakho, ungamlaphisa kodwa ungalingi umthwasise usister wakho. Maqeda ukuthwasa, she will be danger in your life. Commenta ngokusheshsha khona lapho uthi next part, because zisazokhala uyimaka makale. Isangoma yatshela uNgobezi ukuthi usister wakho ungalingi umthwasise, ungamana umlaphise ukuthi aphole lokho okugula kwakhe kwekhanda lokho, ukuthi ingqondo yakhe ibuyele ibe right, mara after lokho ungalingi umthwasise. uNgobezi waphika wathi cha, wena uyisangoma yami, awusiye advisor yami, anifuna ama advice kuwe nifuna umuthi kuphela. Thatha lawa ama advice lawa uzonika abantwana bakho, wena ngizoza kuwe manifuna umuthi kuphela. Ungazona advisor lento leyo, because this one is my sister, and mina I made a promise ebazalini bami ukuthi I will take care of my sister. So mina ngizomlaphisa ukugula kwakhe, nibuye futhi nomthwasisa. I will make her dream come true, ngoma naye kudala adream kube isangoma. Le sangoma yaseMozambique yiyo beyitshela uNgobezi through a call, through a phone ukuthi ungamthwasisi usister wakho, kodwa uNgobezi waphika wayala. Le sangoma yaseMozambique yathi khumbula ukuthi wena lo sister lo wamphupha akudlisa ebeetroot engaphekwanga. Lokho kusho ukuthi lo muntu lo uzokwenzela inkinga maqeda ukuthwasa. uNgobezi wathi angeke, mina nithe anifuna ama advice yakho. Isangoma yaseMozambique yadrop ifoni. Mayidrop ifoni, uNgobezi ngenkano ene ngethando leli bayanalo for usister wakhe, ene nokuthi akhiphe ipromise yakhe leyo wapromise abazali ukuthi I will take care of my sister. uNgobezi walaphisa usister wakhe, bamlapha kwaphela ukuhlanya waba right. Wabuye uNgobezi
wabhadala ukuthi bamthwasise usister wakhe. Bamthwasisa usister wakaNgobezi, waqeda ukuthwasa, wabuyela ekhaya ngomthetho. Mabuyela ekhaya waqeda umnyaka wonke neclient eyodwa, necustomer elithi maybe liphethwe ngekhanda, nomuntu wekufuna ukuhlola, nomuntu ukuthi maybe ufuna inhlanhla zemsebenzi, nomuntu ukuthi maybe uthi business akuna customer belingena endumbeni yaka sister wakaNgobezi, bekungangena icustomer lutho. uNgobezi wagamba ayothatha i-first wife, wahlala naye, wabona ukuthi le first wife le ayithola umntwana. uNgobezi wasuka wahamba ayothatha second wife. Imali yangena, need to drive ama-truck, imali yangena, wathatha second wife. Second wife wafika nokuba pregnant. Uthe once wathole pregnancy second wife, first wife wafind out ukuthi second wife pregnant. First wife amphathanga kahle lento leyo, wahamba wayayithembisa, wathola enye sangoma bebuya eMalawi bebayibiza eKhamuzu. Wathola lo mdala lo bebambiza Khamuzu waseMalawi, wafika lapha kulo mdala lo yana athi no, mina nikusithembu and the second wife is embarrassing me. Unthole aphayani neminyaka nilaphayani, mina ningakabe pregnant, yena pregnant manje. Benifuna unike into yokuthi le pregnant yakhe yiphume, mina naye sifana. Isangoma le yaseMalawi bathu Khamuzu yathi lo muntu lo uqithe isiso ukuthi lo muntu azophumeliwa ngesiso aninawo. Lowo enawo yilowo ukuthi singamuyenza ukuthi azale ingane engakhulumi isimumu, engane ezokhuluma ngama sign language. First wife wakaNgobezi wathi danki nayo leyo right. Isangoma le yaseMalawi uKhamuzu watshela first wife wakaNgobezi athi hamba uyonitholela emqhamu yakhe, lo muntu ukuthi sizoyenza lento le kumele uze nemqhamu yakhe. Wahamba first wife wabuyela ekhaya. Mabuyela ekhaya wafika walala. Kanti second wife malala uqhamela kubucket, uqhamela kunchemba. Wavuka ngayiqithanga le yanchemba waphuma. First wife wahamba yotshontsha le yamqhamo le beyilapha kunchemba, wayifaka wagqwalisa 2 liter, wabuyela kulisa sangoma saseMalawi lesesibiziwa uKhamuzu. Mafika le uKhamuzu wathatha le yamqhamo le yaka second wife because she's pregnant. Wathatha le yamqhamo wayifaka kubhavu. Wathatha umunye umuntu bawubiza emaringaringa, lesi silwana esingakhulumi esingayenzi lutho but siyaluma. Wathatha lo muthi lo bawenze ngaleso silwana wawufaka lapha kulawa yamanzi. Wabuya wathatha iloko entsha brand new, wayiloka wayivula, wanika first wife athi loka leyo loko leyo. Ma uyiloka and then uthathe nekhiya zakhona ufake la emanzini, uthi wena mntwana waka first wife yakaNgobezi niyakuvala, ungalingi ukhulume la kule mhlaba le. Noma bangakuyisa kuphi, noma bangakuyisa kusangoma yasekuphi, ungalingi ukhulume la kule mhlaba le, kumele uphume wena uyisimumu. Wathatha le nto lo yamfazi wayenza the way bamtshele ngakhona, wayenza lobo yabuthakathi. Maqeda ukuyenza bathatha enye into ebhodlela, so bafaka le yamqhamo, bafaka nale yalokho liya, bathatha into yokuvala bavala strong. Yabuya lesangoma yaseMalawi yathi lento le kumele maqeda ukubeleka after 6 months uhamba uyoyivula. Ungayivuli lo muntu lo uzobeleka abantwana abangakhulumi, waya angeke abantwana bakhe bakhulume. So ungamwenzeli lo mona, anithi ufuna ukumphanisha manje, so menzi manje and then after 6 months maqeda ukubeleka uhamba uyovula lento le. Loya first wife wakaNgobezi wavuma ukuthi uzoyenza njalo, wathatha le yabhodlela. Mahamba alokakhuluma ayiwana athi angeke nilivule leli bhodlela, nifuna ukuthi bonke abantwana bakhe bakhulume ngama sign language. Bathakatha ipregnancy yaka second wife, and umuntu lo wayenza lobuthakathi lo first wife
wahamba kulesangoma yaseMalawi lebayibiza uKhamuzu. Yena nalesangoma batshontsha imqhamo yaka second wife. Mabayitshontsha lemqhamo bathatha lo muthi lo bawubiza umringaringa bamikisa nomqhamo yaka second wife. Bathatha iloko entsha baloka bathi bavala umlomo, baloka umlomo wakamntwana waka second wife ukuthi akumelanga akhulume la emhlabeni. Bafaka lapha kule labhodlela bavala. Kodwa that sangoma from Malawi, he was very honest. Khamuzu told the first wife ukuthi lento le once athola ingane engakhulumi kumele uyivule uyilahle ukuthi lezinye ingane zizokhona ukukhuluma. Mawungayivuli lento le just because enemqhamu yakhe, lo muntu lo othola abantwana abangakhulumi bonke. Usecond wife ngenxa yemona nejealous angazanga wayivula le nto leya, wahamba nayo wayoyivalela free wardrobe yakhe erumini yakhe wayivalela lento leya wayifaka lapha yahlala. Second wife wathola ingane ukuqala ayikhulumi isimumu. Wabuya second wife wathola second born nayo ayikhulumi isimumu. Wabuya second wife wathola ingane yobu3 nayo ayikhulumi isimumu just because of leli yabhodlela bathi alivule bebayenzele ingane yokuqala kuphela, kodwa yena ngenxa yemona uyifakile le nto la wayiyeka lapha ewardrobe angazanga wayivula wayilahla. Ingane zonke ze3 zaka second wife azikhulumi. Ngelinye ilanga second wife wabuya waba pregnant futhi, kumele athole ingane ebusi4. Maqeda ukuyithola le ngane ebusi4 maqeda ukuthola leyo pregnancy maphupha uphupha umunye umama ugqoke impahla zemhlophe uthi wena lento yokubulalayo leyenza ukuthi wena uthola engane ezingakhulume, engane ezikhuluma ngama sign language ngathi la ejaratini lakho la kuse special school. Lento leyo yile ngaphakathi erumini yaka first wife. Nale pregnancy uyitholile manje ebusi4 uthola ingane engakhulumi futhi waya until uhamba uyothatha lento liya lapha ewardrobe yaka first wife because yiyo le bakuvale ngayo ukuthi kumele uthole ingane ezingakhulumi. Second wife waphaphama watshela uNgovezi ukuthi hayi ngicabanga ukuthi la ekhaya kunenkinga, wabona manje I'm pregnant, nine pregnancy ebusi4 manje. Engane zami zonke azikhulumi la ekhaya vela ngathi kuse special school. Ngicela ukuthi sihambe emntweni. She didn't want to tell uNgovezi ukuthi no, idream yami yithi lo muntu unenzela ubuthakathi. No, she said in a good way ukuthi ngicela ukuthi sihambe emntweni kumuntu omprofeta or isangoma ayocheka ukuthi why vela kumele mina nithole engane zonke ezingakhulumi. Ikhese enjani yona le? uNgovezi naye wayibona ukuthi no, umfazi wakhe uright. Wathatha umfazi wakhe bafonela mina, sahamba saya kuleya sangoma yaseMozambique, safika bahlala phansi bathi sinenkinga. Isangoma yakhuluma nje yathi wena Ngovezi awumameli, wena awumameli, you are not a good listener. Isangoma yathatha amathambo yashaya yalahlela phansi yathi yavela ninenkinga, abantwana benu bonke abakhulumi. Namanje nothola umntwana obusi4 naye angeke akhuluma. Lento le yenza ukuthi lezi ngane ezingakhuluma. Umfazi wakho lo yena lo naye lo athola ingane ezingakhuluma, second wife lo uyayazi ngoma amandlozi yakhe sekambonisile ukuthi lento le ikuphi. Uphuphile une dream le yamkhomba ukuthi lento le ikuphi, wabona. So into le yenza ukuthi nithole ingane ezingakhulumi yile ewardrobe yaka first wife. Kumele nihambe niyothatha leli bodlela leli nilishayele phansi. Before nilishayele phansi nilivule nifake leli tswayi leli likrof. Nifake leli tswayi eliningi leli likrof. Nibuye nishayele phansi lento le. Mara maniqeda ukuyishayela phansi lento le uzoshona yena first wife. Uzoshona because namandlozi saqasukile, yonke into sehlangahlanganile ngendaba yalobuthakathi. Kodwa maniqeda ukuyishayela phansi ingane zeni ziyobuya ziqala ukukhuluma ngendlela kufana nabanye abantwana. Zizobuya ziqala ukukhuluma futhi.
So uNgovezi wathi mina anifuni ukuthi ashona, akuna enye indlela esingayenza ngayo ukuthi silungise lento le, anifuni ukuthi ashona, anifuna ukuthi ingane zami zikhulume nje kuphela. Umama wathatha umuthi wabanika, thambani niyogeza abantwana ngale nto le, nibageze for 11 days ene bangaphuma endlini, izokhona ukusuka le nto le, because nithi nina nifuna ukuthi ashone. Bavumelana, masisuka lapho sabuyele emuva, baqala ukugeza ingane, kumele baqede 11 days bageza lezi ngane, ene mabageza lezi ngane akumelanga siphumele ngaphandle. Second wife wakwata wayongena endlini, wabona ukuthi first wife angekho, wafunana nale bhodlela, wabona ngathi le nto le yumthathela isikhathi, yena sewuhlukumezeke kakhulu, wafunana nale bhodlela walithola. Uthe malithola waphuma nalo, wahamba yothenga lelitswaye likrof, wabuya walifaka lapha ebhodleleni. Maqeda ukulifaka, first wife lento yamtshela ukuthi kunenkinga endlini, wabuyela endlini ngokusheshsha. Mafika lapha athola ukuthi ibhodlela likho. Uthe maphumela ngaphandle athi ulanda second wife ngoba uyambona ukuthi sewuphethe la ibhodlela. Second wife wakaNgobezi wathatha ibhodlela lobuthakathi walishayela ngaphansi. Maqeda ukulishaya ngaphansi, first wife waphalaza igazi, washona khona lapho, kaphela first wife wakaNgobezi. After the funeral, after 3 days, abantwana bakaNgobezi baqala ukukhuluma. Abantwana laba bebakhuluma ngema sign language, abantwana laba bebangakhulumi. Endlini bekuyenza ngathi special school ngendaba yalobuthakathi waka first wife lo wawuthatha kule sangoma yaseMalawi. Abantwana baqala ukukhuluma nje. Ila uNgobezi wa realize khona ukuthi bayashade nomthakathi, enomthakathi bekuyi first wife. Usister wakaNgobezi wa challenge uNgobezi wathi, "Bhuti, mina unilaphisile ukuhlanya kwami, benihlanya ngengqondo, benidla namasimba ezinja. Wanilaphisa ngemali yakho, wanithwasisa ngemali yakho. Kodwa yini into eniyithwaselile ngoba since nithwasile nineminyaka neminyaka akungena umuntu la. Nomuntu ukuthi ushewe ngesifula, nomuntu ukuthi ufuna umsebenzi, nomuntu ukuthi uyagula ukuthi nizomlapha, kungena umuntu la. Ngicela ukuthi bhuti unike ezimali engayenza 30 or 50,000, nifuna ukuhamba niyothwala ukuthi nizovusa umsebenzi wami." uNgobezi watshela usister wakhe wathi, "Mina angisifune isithwalo la ekhaya. Emali ningakunika, kodwa mawufike le ubatshele bakuthwalisa ngendlozi lakho. Bangakuthwalisi ngeenyoka, ngamaboys, ngezipoko, ngemamedi, ngesandawana, ngezinto ezizodinga igazi zizofika la zidle abantwana bami. Anikufuni lokho. Siyazwana." Usister wakaNgobezi wavuma, kodwa bavuma ngomlomo kuphela, bangavumi ngenhliziyo. uNgobezi wathatha imali wanika usister wakhe, wafonela mina athi nihambe nosister wakhe nimkhaphe. Sahamba nosister wakaNgobezi. Masehamba usister wakaNgobezi untshela straight athi, "Mina nifuna unihambise lapha thwalisa khona abantu, anasikhathi sendlozi mina. Belikuphi sonke lesi sikhathi lesi, leli ndlozi leli benilokunihlanya nidla amasimba ezinja? Belikuphi leli ndlozi leli? Belikuphi leli ndlozi le yonke leminyaka le? Nithwase kudala nihleze ekhaya kungena umuntu. Belikuphi leli ndlozi? Wayele ngasebenzi. So mina ngisana sikhathi nendlozi, nihambise la kuthwalwa khona." Sahamba mina nosister wakaNgobezi, sahamba sayofika eMbalabala la kunomunye umkhulu lo athwalisa abantu. Masifika eMbalabala, lo mkhulu wasitshela straight ukuthi yena unezithwalo ze3. Number 1, ama-boys. Number 2, inkukhu lezo phuma idla amabele eyimkalele eminyaka yokuphila. Number 3, uyakhetha ukuthi ubani ashona azoshona efamilini yakho ukuthi uzokhona ukuthola amaphawasi nemali le uyifunayo.
Usister wakaNgobezi wachuza athi yena ufuna ama-boys. Isangoma yatshela usister wakaNgobezi ukuthi ama-boys azokubeba ene ngelanga eli-1 angakubheba more than 7 times. Kodwa esigodlweni sakho kodwala so ngabantu. Usister wakaNgobezi athi hayi mina nisifuni lesesithwalo leso ukuthi nizohlala nibhebiwe ngezilwana angeke nikhona. Isangoma yathi choose esinye isithwalo. Usister wakaNgobezi wachuza lesi senkukhu ukuthi izodla amabele. But before uhambe laphayani uyobona le nkukhu mayidla amabele, kumele uqale uhambe uyophahla ezigangeni ucela amandlozi yakini yakubo mana yakubo baba kuthi le nkukhu le kumele idla amabele amaningi, mhlambe idle 20 or 30. Wahamba wayophahla usister wakaNgobezi wabuya bamfaka edamini elumnyama wageza. Bamkhipha amabhadi wahamba ke bavulela le nkukhu ihlale endumbene emnyama nayo ihlala eyi1. Inkukhu enjani yona le ihlala eyi1? Ila samangala khona mayiphuma le nkukhu bathatha amabele amaningi bawafaka phansi lamabele. Mabawafaka lapha amabele inkukhu yaqala. Before iqala ukudla isangoma yatshela usister wakaNgobezi ukuthi le nkukhu le mayingaqeda ukudla amabele iphuze amanzi kusho ukuthi imali yami yonke kumele uyibhadale emfuleni, kumele uhambe uyoyilahlela emfuleni. Siyazwana? Wavuma usister wakaNgobezi. Inkukhu ithe mayiqala ukudla yadla 1 kuphela. Mayiqeda ukudla yaphuza amanzi yabuyela yangena endumbeni emnyama. Isangoma yathi kuphelile kusho ukuthi uyophila 1 year. Usister wakaNgobezi waguqa wakhala kakhulu athi mina nokwazi ukuphila 1 year. Ngicela ukuthi siyenze ngenye indlela. Isangoma yathi there's no more turning back. Deal is a deal. Wakhala usister wakaNgobezi athi niyaqela ningayenza noma yini mina ngeke ngikhone lesi sithwalo. Isangoma yabuya yathi the only way out leyo nayo la yokuthi uchoose ukuthi efamilini yakho ubani lwazoshona. Usister wakaNgobezi wathi hithi niqabanga kuthi ubana angashonayo efamilini yami madoda zisazokala. Isangoma yatshela usister wakaNgobezi ukuthi inkukhu mayingadla amabele a2 kusho ukuthi uyophila 2 years, mayingadla 5 i5 years, mayingadla 10 kusho ukuthi uyophila 10 years. Mayingaqeda ukudla amabele bese iphuza amanzi kusho ukuthi imali yami uyoyilahlela emfuleni iyofika la ekhaya, asekho isidingo sokuthi uze la ekhaya. Siyazwana? Usister wakaNgobezi wavuma. Bafaka amabele amaningi more than 1000. Bavula le ndumba emnyama yaphuma enkukhu. Mayiphuma enkukhu yafika lapha yadla ibele eli1 kuphela. Yasuka yaphuza amanzi yabuyela endumbeni. Usister wakaNgobezi wakhala kakhulu, wakhalela le sangoma, waguqa waqela ukuthi hayi mina ngikwazi ukuphila 1 year. Isangoma yathi le deal is a deal. There's no more turning back. Usister wakaNgobezi wakhala waqela athi ngikwazi mina ukuphila 1 year. Angikwazi. Isangoma yathi okay, the last option lesingayenza la ngoma uyikhawati kumele kushone umuntu omuyi1 efamilini yakho. Lo azokhona ukukusebenzela wena, lo azokhona ukureplace ispace sakho because wena manje ikhalenda yaccount kumele uphile 1 year kuphela. Mara manje kumele kushone umuntu espaceni sakho. Nifuna abantu aboyi2 lo mzonda kakhulu nalo mthanda kakhulu. Usister wakaNgobezi wathi angekho lona umzondayo sekashonile uanti wami. Uyebena umzonda kakhulu.
lo asele lona umthanda kakhulu ubhuti wami. Isangoma yathi good shot. Yila uzoba rich khona, kumele kushone yena ubhuti wakho. Kwabuya usister wakaNgobezi athi angeke. Ubhuti mina benihlanya ngenhloko wanilaphisa. Ubhuti wanithwasisa. Namanje kuthi nize la nizothwala la nifuna ukusebenzela ubhuti. Numncedisa ukondla izingane zakhe nabafazi bakhe. Manje wena mawuntshela ukuthi mina kumele kushona ubhuti ukuthi nizokhona ukuba rich kanjani? Isangoma yathi mamela la wena ntombazana. If awufuna ukuthwala buyele ekhaya. Mara njengoma sewuyibonile imfihlo yala kulesi sigodlo lesi. Ma ufike ekhaya la wena uzalwa khona la uphila khona. Angeke uyiqede 3 days uphila. You must know ukuthi uzibulele wena. Ngoma ubone imfihlo yonke. Ena ayikho naye one le uvumelana nayo. Wena mawufika ekhaya ucount nje kuphela uthi 1 lishone langa. Lishone futhi nawe uyashona. Uyashona uhamba uyokhuluma esishona namandlozi yakini. Usister wakaNgobezi athi hawu mina nsimshona esangoma yathi uzosikhuluma esishona. Uzoshona. Isangoma yathi la akusana turning back. Usister wakaNgobezi wathi akunankinga. Asesiyenzeni khona lesi sithwalo sokuthi ubhuti wami ahambe. Ngoma nsana choice. Mina nifuna ukushona. I don't wanna die. Isangoma yayenza ritual. Mayiqeda ukwenza ritual. Yatshela usister wakaNgobezi yathi hamba lapha ku Magic Mirror. Uyobona ma ungafika lapha ku Magic Mirror ubone ifuneral yakabhuti wakho. Kusho ukuthi ubhuti wakho ma ufika ekhaya ma ubuyela eSouth Africa uzomthola ashonile. Kodwa ifuneralini yakhe akumelanga uye. Ma ungafika lapha ku Magic Mirror uthola ubhuti wakho abophwe ngama-chain so. Kusho ukuthi ubhuti wakho uzohlanya uzosebenza ngengqondo yakhe. And ma ahlanya before azohlanya kumele usuke la uyothenga ikepisi entsha. Leyo kepisi le isizoyisebenza ma ufika ekhaya kumele umnike leyo kepisi le as a gift. Once ayigqoka ugqoke ukuhlanya uzoqala ukuhlanya khona lapho uzoyenza so. Yilento azoyenza ngasana impilo. Ene wena uwe kumele umgezise. Mawuqeda kumgezisa kumele uthatha lamanzi ageze ngawo uhambe nawe uyogeza ngawo every day kumele wenze kanjalo. Ungavumi ukuthi umfazi wakhe amgeze. Ungavumi futhi ukuthi nale kepisi le esizoyisebenza la yiwachiwe ngomunye umuntu kumele iwachiwe uwe. Nalamanzi yale kepisi le kumele uwasebenzise wena. Kuyogqwala ngabantu abalunga amaChina abantu abemnyama abantu from different countries endumbeni yakho. You will be rich. Ene impahla zakabhuti wakho leza zoqala ukuhlanya asigqokile kumele uzithathe uhambe nazo egate la uhlala khona ufike uzigubhele uziyekele lapho. Wonke umuntu azongena lapho ushiye inhlanhla zakhe lapho. Wonke umuntu azongena lapho romntwana romuntu omdala romuntu enjani ushiye inhlanhla zakho. Wena uzoba rich. So manje hamba ku Magic Mirror. Wahamba ku Magic Mirror usister wakaNgobezi mafika lapha ku Magic Mirror. Mabheke Magic Mirror ubona uNgobezi abophwe ngama-chain. Madoda zisazokhala. Commenta khona lapho uthi next party. Madoda nithi niyaqela madoda hambani ku Facebook madoda niyofollowa nyanga yamfana fireman because zisazokhala. Ungasendi friend request madoda follow uthi nyanga yamfana fireman. Lani zisazokhala. Muyimaka makale.